ndabasuhuza abanyarwandakazi muteze amatwi uyu muyoboro w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Uyu munsi abanyarwandakazi ku bibazo birimo bivugwa muri iki gihe mu gihugu cyacu. Uyu munsi nanone tukaba turi kumwe n'abatumirwa dusanzwe tuganira kuri runo rubuga rwacu, ariko muri aka kanya nubwo tutari butinde cyane, tukaba dushaka kubabwira cyane cyane ku ngingo cyashya zihutirwa. Iya mbere twabateguriye kuri uyu munsi ni iteka rya perezida wa Repubulika wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mubabarire, Joe Biden, yasinye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022. Iri kaba ari iteka rivuga ko Leta ya Amerika idashobora kwihanganira kubona abantu bayo bafungiwe cyangwa se barashimuswe cyangwa se barafashwe bugate mu bihugu by'amahanga. Yabisobanuye mu buryo burambuye, avuga ko ibyo bintu bagomba kubikurikirana, abantu babo bakabohozwa. Aha rero turaza no kugaruka ku cyo abadepite b'Amerika nanone ubwashize ku cyumweru gishize nabo bari basabye ko umwe mu banyamerika ufite ubwenegihugu bw'Amerika yafashwe agashimutwa akajyana gufungirwa mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nituze kubona akanya turaza no kubaganirira ku byerekeranye na riya masezerano hagati y'igihugu cy'Abongereza na leta ya Paul Kagame yo gutwara impunzi mu gihugu cy'u Rwanda, impunzi zikiri mu rwego rwo gusaba ubuhungiro. Ntabatindiye rero muri aka kanya, njyewe ndi Claude Maria Bernardo i Pretoria muri Afurika y'Epfo, nkaba ndi kumwe na Muzehe François Xavier yabasuhuza muri aka kanya nawe. Urakoze Marie Claude Bernard, ndamukije na mugenzi wacu Ngarama turi kumwe. Ndamukije abaduteza amatwi bose, abakunzi b'abanyarwanda, ndamukije abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda aho baherereye ku isi hose. Nk'uko dusanzwe tuziranye, tumaze kumenyerana, nitwa Turikunkiko Francisco Saveri, nkaba n'umuvugizi w'uru rwego RBB. Nkaba nishimiye rero ko twongeye guhurira muri ibi biganiro, by'umwihariko nongeye kuramutsa abadukurikiye bose n'abadukurikiye mu bihe bizaza. Muhorane ubugingo n'amahoro y'Imana yahanze abakurambere bacu. Murakoze. Murakoze cyane François Xavier. Turi kumwe na Jean Bosco Ngarama, namwe mwasuhuza abo turi kumwe muri kino kiganiro n'abazadutega amatwi mu bihe bizaza. Murakoze cyane bwana Jean Claude kuba mumpaye ijambo. Amazina yanjye rero ni Jean Bosco Ngarama. Nkaba muri iki kiganiro mbaje gusuhuza muri rusange abanyarwanda, ndasuhuza abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndasuhuza abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, kandi nkaba mbifurije amahoro ava ku Mana. Imana ibane namwe. Murakoze cyane bwana Jean Bosco. Tutabatindiye rero hamwe n'aba batumirwa bamaze kubaramutsa ndetse no kubaha ikaze ku muyoboro wacu. Nagira ngo dufatanye noneho turebe ku byerekeranye na ririya teka rya nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinye ku munsi w'ejo itariki 19 z'ukwezi kwa Karindwi. Iri teka rikaba rivuga ko Leta ya Amerika idashobora kwihanganira ko abenegihugu bayo bafunzwe uburyo bunyuranyije n'amategeko, cyangwa se bashimuswe, cyangwa se bakaba barafashweho ingwate n'ibihugu by'amahanga. Muri aka kanya rero nagira ngo twihuse wenda duhere kuri bwana Jean Bosco Ngarama, kuko ari mwe muherereye wenda muri Amerika. Mwebwe ku bwanyu mubona muteri teka ry'umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri biriya bintu yavuze, niba mwabashije kurinyuzamwo amaso bwana Jean Bosco? Murakoze cyane bwana Claude ku ngingo mwateguye kuri uyu mugoroba kugira ngo tuganirize abanyarwanda ku bijyanye n'iteka rya perezida wa Amerika yasinye ejo ku itariki ya 19, rigamije nk'uko mwari mumaze kubivuga guhagarika ibijyanye no guhohotera muri rusange uburenganzira bw'ikiremwa muntu, harimo
n'ishimuta. Nk'uko rero mwari mumaze kubivuga, ndabivuga nk'umunyarwanda kandi nshaka kuvuga nerekeza ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha muri Amerika hamaze igihe mu by'ukuri hagaragara ku mbuga nkoranyambaga imvugo nyinshi zigaruka cyane cyane ibyo bagenda bagaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Ubona yuko u Rwanda n'izina Paul Kagame byakunze kugaragara muri bino bihe muri administration cyangwa mu buyobozi bwa Amerika, ndetse rikagaragara no ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane zikoreshwa n'abanyarwanda. Ibi rero ndabivuga mpereye kuki. Kera umunyarwanda yise umwana we ngo mpatswe n'umugabo, kandi byari izina ryiza mu by'ukuri, bwari uburyo bwo gushimagiza umuntu mbese uwo ugufasha ukesha kubaho. Uyu munsi rero Perezida Kagame we tuzamwita ko ari mpatswe n'umuzungu. Mpatswe n'umuzungu rero abazungu bo twajyaga tubita bampatse ibihugu, ariko Kagame we tuzamwita mpatswe n'umuzungu. Muri iki gihe rero hamaze igihe hari agakino gakinwa neza rwose n'abitwaga ba pare ba Perezida Kagame, ndavuga cyane cyane harimo Ubwongereza, harimo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihanganye ku isi. Ibyo rero ndashaka kubivuga mpereye kuki. Ndashaka kubivuga mpereye ko ubutegetsi bwa FPR kuva bwagera ku buyobozi mu gihugu cy'u Rwanda bwaranzwe no kubangamira ndetse no guhohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Iri tegeko rero Perezida wa Amerika yasinye agategeka ko rihita ritangira no kubahirizwa, rizi igihe kandi mu by'ukuri mu bihugu byinshi bagiye batunga urutoki, harimo za Korea y'Amajyaruguru, harimo Burusiya, harimo Bushinwa, hari ingero nyinshi z'abanyamerika bagiye bafungirwayo, igihugu kikabona kitagomba kurebera, kikumva kuko igihugu nicyo cya mbere kigomba kuvugira no kurengera umwene gihugu. Izo ni zo nshingano za mbere z'amareta n'abayobozi b'ibihugu byacu. Bitandukanye rero n'igihugu cy'u Rwanda. Iwacu igihugu cy'u Rwanda cyo icyo gikora ahubwo no kujya kwica n'abanyarwanda, kirenga kwica abanyarwanda no kubashimuta bari mu gihugu, kikajya kwica no gushimuta bari hanze y'igihugu. Ibyo ni ibibazo bikomeye cyagombye uyu munsi wa none kuba gifatira isomo nko kuri iri rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteye intambwe zigashyiraho itegeko ziti tugomba kurengera abene gihugu ba Amerika bafungiwe cyangwa bashimuswe, bafashwe mbiri n'ibindi bihugu byo hanze, kugira ngo nka leta nk'umuturage wacu tumuvuganire tumurengere. Ibyo rero ndumva umuvugizi wa Perezida wa Amerika mu byo yatangaje yavuze yuko mbere yuko iri tegeko rishyirwa mu bikorwa, mbere yuko risinywa rigatangira no kubahirizwa, yavuze ko yuko yabanje kubonana na bamwe mu bagize imiryango y'abantu bahuwe n'ibyo bibazo, bafunzwe muri ubwo buryo cyangwa bashimuswe. Tukaba rero twari tumaze igihe mu by'ukuri tuzi yuko byaratangajwe, byaravuzwe, umuryango wa Rusesabagina ukaba nawo waraje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Maison Blanche kubonana n'abayobozi b'igihugu cya Amerika ku kijyanye n'ikibazo cy'umubyeyi wabo. Uwo muryango ukaba warahereye icyo gihe unashinga ikirego mu rukiko gitegereje kuburanisha abayobozi b'u Rwanda abagize uruhare mu ishimuta rya Rusesabagina. Ntabwo rero ari ibyo gushakisha cyangwa ibyo kuvugira mu kirere, ibimenyetso birahari. Burya bajya bavuga ngo babiri iyo baburana ngo umwe abayigiza nkana. Minisitiri rwose wari w'ubutabera witwa Businge yabibwiye umunyamakuru w'umunyamerika uvuka hano muri Amerika, baganira aramubwira ati twebwe icyo twakoze twatanze amafaranga yo kumuzana, dushyiraho n'abantu bamushukashutse kugeza tumugejeje i Kigali. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Abanyarwanda rero bakurikira iyi radio cyangwa iki kiganiro bagombye nabo kwishyira mu gaciro bakibaza n'icya kindi navuze nti Kagame ntabwo ari mpatswe n'umugabo ahubwo ni mpatswe n'umuzungu. Bagomba kwibaza batese kubera iki mbere yuko abana ba Rusesabagina bahagurutse bakajya gutanga ikirego muri Amerika, mbere yuko bajya kubonana n'abayobozi bo muri Amerika, mbere yuko n'iri tegeko rijyaho nubwo ntararivugaho, ni ukubera iki umunyamakuru yahagurutse hano muri Amerika akagenda ajyanywe n'iyo mission speciale yo kujya kuvugana na Businge Johnson akamuvugisha n'amangamburi. Ibyo rero bigaragara yuko mu by'ukuri Amerika yari ibizi, ibifite mu nshingano zayo, ahubwo yari iri gukusanya ibimenyetso kugira ngo ibone uburyo ifata umwanzuro. Mu gihe gishize rero nk'uko nari mbivuze, abantu barabikurikiranye,
tuzi ko u Rwanda nyine nyuma icya mbere umuryango wa Rusesabagina watanze ikirego mu rukiko kikaba gitegerejwe kugira ngo kizaburanishwe kandi ubucamanza bwa Amerika burizewe ku buryo nzi ko buzavamo umusaruro ugaragara uretse no kwizerwa byonyine urubanza ubwabyo ibimenyetso birahari nshingiye kuri ibyo ku kiganiro umunyamakuru yagiranye n'uwo wari uyoboye ba Rushimusi n'ibyo yiyemereye. Ibyo rero ntabwo ari byo kujya gushakisha kure, ibimenyetso birahari ahubwo igisigaye no kugira ngo ubucamanza cyangwa se ubutabera bwa Amerika butanga umwanzuro. Ibyo rero byaje gukurikirwa nabyo nuko u Rwanda babanje kurushyira kuri liste ya ba Rushimusi. Icyo ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabikoze, bya bindi bita ngo hostage takers. Icyo kintu cyakozwe mu by'ukuri byumvikane ko ari ibintu byagiye bikorwa icyiciro, mbese buri gikorwa kibanziriza ikindi. Iyo liste u Rwanda rumaze kuyijyaho. Ejo bundi inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndavuga umutwe w'abadepite, barateranye bafata umwanzuro noneho ukomeye ufite n'uburemere umuntu nta kumva ngewe ntashobora no kumva. Bemeza kandi banategeka ko Rusesabagina yashimuswe kandi yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, banategeka ko ahita arekurwa. Bya bindi rero by'amatwi ari mu rupfu atumva, Leta ya Kigali aho kugira ngo yihutire kugira ngo ifate umwanzuro inashingiye kuri cya kindi cyitwa amatswe n'umuzungu, bavuniye ibiti mu matwi baraceceka bati biriya ntacyo bitwaye. Hari n'abantu benshi bagiye batanga ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga bashingiye kuri uriya mwanzuro wa leta w'abadepite, bakavuga ngo ngo biriya ngo ntacyo bitwaye, ngo kuko ngo ni icyemezo ngo inteko gusa ifata, noneho ngo yamara kugifata ngo ntishobora gushyiraho ngo ntigishobora guhindura itegeko ngo bacyubahirize. Abantu babivuzemo byinshi, ariko uwashaka kumenya neza uburemere bw'umwanzuro w'abadepite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bareba nk'ikiganiro cyatanzwe na Profesa Kambanda kuri Radio Itahuka. Ni ikiganiro cyiza cyane yatanze asobanura kuri ibyo bijyanye n'uwo mwanzuro, dore ko ari n'umunyamategeko kandi akaba akora ibintu bijyanye n'amategeko byo kunganira abantu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibyo rero niko navuze yuko ari ibintu bigenda mu buryo bwiza. Uyu munsi wa none nyuma y'ibyo maze kuvuga, hajeho noneho itegeko rya perezida w'igihugu, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, noneho ryo kugira ngo barengere abenegihugu bafashwe cyangwa bashimuswe mu bihugu bitandukanye hose ku isi, ariko n'igihugu cy'u Rwanda kikaba kigarukamo. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Ibyo bishatse kuvuga ko mu by'ukuri Amerika yahagurukiye ba Rushimusi, Amerika yahagurukiye abantu bahonyora uburenganzira bwa muntu, ariko ikirimo gikomeye muri iri tegeko rya perezida nuko harimo gufatira ibihano abantu bose bagize uruhare muri bya bikorwa narimaze kuvuga byo gushimuta ndetse no gufungira abantu mu bihugu byo hanze, mu buryo abanyamerika hanze mu bihugu byo hanze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibihano rero birimo nashoboye kunyuzamo amaso, ibihano nabonyemo harimo nk'ibihano byo kubuza abagize uruhare muri ibyo bikorwa bigayitse cyangwa by'urugomo gutembera mu bihugu bimwe na bimwe by'isi. Ikindi cya kabiri, harimo no gufatira ibihugu ibihano mu bijyanye n'iby'ubukungu. Ibyo bintu rero nkabamona yuko byanze bikunze bishobora cyangwa se byanze bikunze bigomba kugira ingaruka ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nicyo ndi kuvuga kuri uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none turi kuvuga mu Rwanda hari ibibazo bikomeye by'ubukene haba ku baturage, noneho bwa bukene bwarazamutse bujya muri leta. Impamvu ni nyinshi, kuzisubiramo wenda twazabifatira umwanya, ariko muri izo mpamvu harimo no kuba itiyo Kongo yararikase kubera intambara iri kubera hara muri Kongo. Kongo ikaba yarakase amasezerano yose rifitanye n'u Rwanda, kimwe n'ibindi bibazo by'ubusahuzi biri mu gihugu. Hagiye kuza rero hiyongeraho ibi ngibi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bakavuga batese mu by'ukuri u Rwanda ruri kuva he, ruri kujya he? Narindi kuvuga bya bindi bijyanye na mpatswe n'umuzungu. Mwabaye nk'ababikomozaho, turaza no kubivugaho wenda nitubona akanya. Hari iyindi nkuru yasohotse yatangajwe na BBC ivuga ko
mbere y'uko bahagarika kiriya cyemezo cyo kohereza abimukira mu Rwanda nabyo ko Bwana Jean Bosco, wenda mwamutwihanganiye ku byerekeranye n'iriya nkuru y'Abongereza, tukabanza tukakira Muzehe François Xavier. Nagira ngo wenda mukurikije uko Jean Bosco wibereye muri Amerika amaze kutubwira uko ibintu byifashe, uko ziriya etape zagiye zikurikirana kuva u Rwanda rushyizwe kuri liste abo bita le hostage takers, noneho bakageza igihe abadepite batanga umwanzuro mu nteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwanzuro ukaza gukurikirwa n'amagambo yavuzwe na White House. Muri White House nabo bakavuga ko biriya bintu batabyishimiye, abo bose bavugaga izina rya Muzehe Rusesabagina Paul. Noneho ejo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yarashyizeho akadomo asohora ririya teka. Muzehe François, nzi neza ko mu nganzo gakondo mukunda no kugendera no ku bintu by'amaterime yagiye akoreshwa kera. Iyo umwami yacaga iteka, perezida wa Amerika yaciye iteka ko nubwo atavuze mu izina Muzehe Paul Rusesabagina, ariko yavuze abantu bafashwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko bagafatwa n'ibindi bihugu, abatwawe bugwate n'abashimuswe, ariko hari igika kivugamo ku rutonde rw'ibyo bihugu kivugamo n'igihugu cy'u Rwanda. Mwebwe Muzehe François, turi ku nkiko, ibyo bintu mwabifashe gute mumaze kumva ariya mateka yasinywe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Murakoze. Aya nubwo twayise amakuru ashyushye, ariko ndagira ngo nsonge mu byo mugenzi wacu Ngarama yari amaze kuvuga. Mu by'ukuri ni ibintu biba byarateguwe kubera ko ibihugu birengera uburenganzira bw'abaturage babyo buba bwariteguye buri gihe. Hano rero ubundi nshimye yuko iki ni ikiganiro mu by'ukuri gishobora kuba kirekire, kuko nk'uko namwe mubibona n'abatwumva ndumva nabo babyumva neza. Murabona yuko harimo ingingo nyinshi kandi ni ibintu bisaba mu by'ukuri kujya mu mizi mu bintu bijyanye n'amategeko. Nabanza kwisegura ku bakunzi b'uyu muyoboro wacu, ku bakunzi ba RBB, mbabwira yuko uyu munsi dusa naho turi kubasogongeza kuri ayo makuru, nubwo navuze ko asa n'ashyushye, ariko amakuru twagombye kwitegura amaze igihe kirekire. Ibimenyetso rwose byaragaragaye kuva kera, kuva igihe bari abanyamakuru bajyaga kubaza ba Businga akiri minisitiri w'ubutabera mu Rwanda, nako ububera uko nta butabera buhaba. Kuva kirya gihe ibimenyetso byaragaragaye, ahubwo hari umuntu wahaye agatsiko inama, perezida wa guverinoma yo mu buhungiro Nahimana Thomas yarababwiye ati nyabuneka uwo muntu nimumurekure hakiri kare, mwafashe ingwe mwibwira yuko mwafashe injangwe. None murabona yuko iryavuze riratashye. Narindi kwisegura rero kuba kutwumva, kuba dukurikiye, mvuga yuko ari umusogongero turi kubaha, turi kuvuga ibintu mbese en general, ariko rwose tuzakoresha uko dushoboye, turebe ko twatumira abantu b'amategeko, mbese dukore ikiganiro kirekire, tubive mu muzi, tuvuga ku mategeko mpuzamahanga, tuvuga no ku mategeko ku bantu bazi amategeko ku buryo bwimbitse ya Amerika. Ubwo rero ako kakaba ari nk'akantu k'akabanga twaba tubabikiye. Twebwe tukaba hano muri aka kanya, ingingo dushaka kurasaho ari ukugira ngo tubivuge
mu buryo mbese en general, ntabwo nonaha turabifata mu mizi nk'uko nabivuze, ni ukubasogongeza. ubwo rero nk'uko narindi kubivuga, ndavuga nti ibintu nubwo turi kuvuga ngo ni amakuru ashyushye, ariko ku banyamerika ntabwo ari ibintu biziyeho, ni ibintu biba byarateguwe. Baba bafite abantu bafite inshingano zabo. Igihugu cyose cyita ku baturage bacyo, cyita ku bantu bacyo, cyita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, ni kuriya gikora. Haba hari inzego zishinzwe gutegura ibintu guhera, mbese murabona nk'umuntu ari kuzamuka urwego, hari yuri ku ngazi, hari ya mbere, mbese hari intambwe ya mbere utera kurenda wagera ku gasongero. Murabona ko rero iyo bigeze hariya hejuru ku mwanya wa perezida, nk'uko ubushize twabivuze, perezida aba ahagarariye igihugu cyose. Hariya rero ibintu byose biba byamaze gutegurwa, inzego zibishinzwe ziba zakoze ibigenwa byose. Murabona yuko aravuga ku isi hose, ntabwo avuga ku Rwanda gusa. Muri iriya teka yaciye aravuga muri Afurika, akavuga mu Burayi, akavuga muri Aziya, na biriya bihugu byose nyine birimo. Nk'uko tubizi rero, twavuze yuko twebwe aho tureba cyane turareba ku Rwanda. Muri aka kanya ikintu tuzi ku bijyanye na Amerika, tuzi yuko ikibazo nyamukuru ku muntu w'umunyamerika, kuko Paul Rusesabagina ni umuntu ufite residence permanente muri Amerika. Ni ukuvuga yuko umuntu utuye muri Amerika, umuntu wahawe ibihembo na Amerika, kandi ntabwo ari ntabwo ari umuntu bashoboraga gufata nk'aho ari umunyamahanga. Rwose baraburiwe ariko ntibabikurikiza. Aka kanya rero ikintu tuvuga ni iki: turongera kwibutsa abashyigikiye kariya gatsiko, turongera kwibutsa abakibeshya. Ibintu byarahindutse, ubu ngubu turacyabaha inama. Ibintu byarahindutse. Uzi kureba kure nave mu nzira. Nk'uko mu kiganiro cy'ubushize twaravuze tuti abantu batavuga rumwe na leta ntabwo ari ukuvuga yuko banga igihugu, ahubwo nabo bagumya gukora amabi nabo turabakunda, turabakebura. Nimugaruke muve ku giti, dore umuntu. Kubera ko agatsiko karagumya kujya nk'aho karetse ibyaha karimo, karagumya kabyongera. Nyamara twibuke yuko hari ingero nyinshi cyane rwose. Hari abantu bagiye bafatirwa hanze n'Abanyamerika, numva hari abagiye bafatirwa hanze, ibihugu birimo bikabarekura kubera impamvu z'ubuzima. Na hariya murabona yuko ikintu cyane muri Amerika bagwishaho kuri dosiye ya Rusesabagina, baravuga bati uriya muntu rwose baranditse, babanje no kwandika ibyo ngibyo, nabyo ntabwo twabivuze. Hari abadepite banditse mbere yuko bafata biriya byemezo bya nyuma bigezweho muri iyi minsi, barandika basaba bati uriya muntu hari imiti yajyaga afata atakibona mu Rwanda, ubu ngubu afite ubuzima, ni mumurekure. Bigera naho rwose Bwana Ngarama igihe wavugaga yuko abakobwa be, umuryango wa Rusesabagina wagiye gusaba mu butegetsi bwa Amerika, ndagira ngo mbonereho kwibutsa yuko niba ntibeshe Minisitiri w'ubushwanyi n'amahanga Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Biruta yagiye muri Amerika. Ibyo by'ubushwanyi n'amahanga hari ababimwita, ntabwo ari igitekerezo cyanjye, ariko ni indi teme, kubera ko u Rwanda rufitanye ibibazo cyane n'abaturanyi n'ibihugu byose. Niyo mpamvu aho kubana n'amahanga ahubwo bashwana n'amahanga. Ndagira ngo abatwumva nisegure babyumve neza, bumve icyo nashaka kuvuga.
ariko mwibuke ko muri icyo gihe we yashatse kujyayo akaka audience bakazimwima muri secretariat kwa secrétaire d'État américain bakayimwima, ariko bakakira abakobwa ba Rusesabagina. Ubwo rero ibyo ni ibimenyetso ubundi umuntu uzi ubwenge agomba guhita amenya yuko hari bitagenda. Naha rero turongera turababwira tuti nyabuneka murebe ibiri gukorwa, uriya muntu ni mumurekure, aho kugira ngo muzahanirwe. Twizere rwose kandi dusaba Imana ko izadufasha akava muri kiriya gihome ari muzima, ariko biramutse bibaye ukundi, biramutse bibaye nabi, nabo bamenye yuko abakora amabi bose, abagize icyo bahuriyeho n'ayo madosiye yose, bose bazahanwa. Nicyo ari amategeko avuga. Iyo umwami yaciye iteka aba yaciye iteka, ntabwo abanyamerika bazasubira inyuma, kuko bafite imbaraga nyinshi zo kukanyaga u Rwanda. Ndashaka kuvuga kari agatsiko, abakoze amabi bose, abagashyigikiye bose bazabakanyaga, ariko uzamenya ubwenge akabivamo hakiri kare, uwo nguwo aracyafite ububasha bwo kugira ngo azababarirwe. Nk'uko nabivuze rero, ntabwo mbitindaho cyane. Ariya amadosiye yose yafatiwe muri Amerika, ariya amategeko, iby'abadepite, ibya perezida, ndagira ngo rwose tube tubahishiye akantu. Tuzagerageza gutegeka, kuko RBB ifite ubushobozi bwo gutumira abantu bazi amategeko, impuguke zigasobanurira abantu ingaruka, ibishobora gukorwa, ibyahereweho. Ni byinshi cyane, harimo ibibazo byinshi tuzagira. Ubwo rero ngewe naba mpagarariye ahangaha, ahubwo tukaba twakomereza ku zindi ngingo mwavuze mugitangira. Murakoze cyane mzehe François Xavier. Ngarutse noneho kwa Jean Bosco. Jean Bosco, mwari mukomoje mu kanya ukuntu ambasaderi w'Ubwongereza i Kigali yahakanye, yanditse avuga ko abimukira bo muri Amerika batakwiriye koherezwa mu Rwanda, ndetse hakaba n'amakuru avuga ko uyu mwambasaderi yari yaravuze mbere hose ko bidakwiriye ko bari abantu boherezwa mu Rwanda. Tuzi ko umunsi indege yagombaga guhaguruka mw'iyo saha nyine ariko urukiko rwavuze ruti, urukiko rw'i Burayi, no kuvuga ibihugu by'i Burayi, rwavuze ruti iki cyemezo kibaye gisubitswe. Mu kanya gatoya nkako guhumbya ijisho, twumva ko uwari uhagarariye ari amasezerano ayuzuye ubusambo, ari we Minisitiri w'Intebe Boris Johnson, yaje gusabwa n'umutwe akomokamo ko agomba kwegura, kuko batari bacyumva uburyo afata ibyemezo. Bwana Jean Bosco, kuri iyi nkuru noneho ya ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yatugezeho uyu munsi, mwebwe mwumvishe biriya bintu bihatse iki? Ese iriya diri cyangwa se ari amasezerano y'ubusambo yo babyita nguki, yo gukora human trafficking, yo kugurisha abantu, gucuruza abantu, murabona nk'uko byari byateguwe iriya nzira izakomeza? Bwana Jean Bosco. Murakoze cyane Bwana Claude. nk'uko natangiye mbivuga na François numva yabivuzeho, bigaragara cyane yuko ubutegetsi bwa FPR na Kagame bugeze ku ndunduro, uretse no kunanirwa noneho bwararangiye. Ndabivuga kubera iyihe mpamvu? Hari indirimbo y'umurundi nayaga numva kera, ni ya kera sinyiyumva, yitwaga ngo ntunkoreshe penalty. Kagame rero abongereza icyo bakoze, bamukoresheje penalty. Tuzi icyo ari cyo, ni kwa kundi umuntu abari gukina umupira yagera mu gice cyegereye umuzamu ahuri, ugakora ku buryo umudefanseri cyangwa wawundura imbere y'umuzamu, ukina imbere y'umuzamu awukoraho n'intoki,
bakabahereza uburenganzira noneho bwo kurambika mukawutera mu izamu mwisanzuye na uretse umuzamu wenyine, kandi biragoye kugira umuzamu ayikuremo. Kagame rero mu kiganza. Kagame rero icyo nakubwira, iyo ndirimbo yo yaravuga ngo ntunkoreshe penalty. Kagame we penalty yayikoze kera byararangiye. Natangiye mbivuga ni bari kumukinisha agakino, bamukinishije agakino guhera ku ntagiro uko bari n'ababyeyi be muri batisimu, ariko aho bigereye noneho agakino barakamukinishije kageze ejo bundi kubijyanye no kohereza abimukira mu Rwanda bamukoresha penalty. Uti byagenze gute? None ku nkuru yasohotse ku kitangazamakuru cya BBC, iyo nkuru yavugaga ko hari zimwe mu nyandiko zitari zigeze zishyirwa ahagaragara, zimaze gushyirwa ahagaragara ku bijyanye n'abimukira bagombaga koherezwa mu Rwanda. Yego hari diru yari mikorwa na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza na Kagame, ariko nta wamenya bya bindi nyine byampatswe n'umuzungu. Noneho hagati aho hakaba muri icyo gihe yari mikorwa, hakaba hari inyandiko yakozwe itsinda rikorera muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yo mu Bwongereza. Iyo nyandiko yari yakozwe yasabaga leta y'u Rwanda kwerekana mu masezerano bagira mbere yuko bagirana amasezerano, kubanza kwerekana ko ku bijyanye n'umutekano w'abo bantu basaba ubuhungiro, umutekano wabo nibo bashaka kwerekana, cyane cyane bashimangira ikintu kijyanye n'uko uburenganzira bw'ikiremwa muntu budahagaze neza mu Rwanda. Bavuga bati ibi byabanza gukosorwa, bakabanza kavuga naho na leta y'u Rwanda. Iyo nyandiko rero ntiyari yarigize ishyirwa ahagaragara. Ibintu rero byashatse gukorwa huti bigaragara yuko harimo ikindi kibyihishe inyuma, cyangwa bigaragara yuko ari ya penalty nyine yagombaga gukoreshwa byanze bikunze. Ibyo rero byaje gukurikirwa nuko muri icyo gitangazamakuru cya BBC n'ubundi cyavuze yuko ambasaderi w'Ubwongereza ubwe ku giti cye yari yandikiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iyisaba ko abo bantu batakorezwa mu Rwanda, kubera u Rwanda ari igihugu kitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi kitubahiriza amategeko. Ibyo byose bari babirenzeho bigera ku munota wa nyuma, nibwo hajemo urukiko rurabihagarika. Kugeza uyu munsi wa none amakuru ya nyuma mfite nuko bari bavuze ko icyo cyemezo cyakuweho burundu, mbese ko byavanyweho burundu, ubwo ko impunzi zigomba kuguma mu Bwongereza. Ibi rero bikaza bihura nuko abategetsi mu Rwanda twumvisha ibiganiro bitandukanye, nk'umuvugizi wa leta witwa Ari Mukuru Arinda we yigeze ajyaho aranitaka cyane, na video ndumva nyifite, aho bamubazaga batese zira mpunzi ko zagiye gushaka ubuzima mu bihugu bikize, hari amakiriro bashakayo mu Rwanda nibahaza bizagenda gute? Mukuru Arinda ati mu Rwanda tuzabaha akazi, tuzabaha n'amashuri bige. Mu gihe umuntu warangije lisansi mu Rwanda ajya kubumba amatafari, ubona bagira n'amahirwe yabonye wayabumbira, ugasa mu Rwanda warangije lisansi bari gucuruza ubunyobwa yongeyo ku nzira Kampala. Mu Rwanda bagiye mu mitwe yitwara gisirikare. Ni ikibazo mu gihugu. Hari naho nabonye abanyeshuri muri university yo mu Ruhengeri cya ku Gisenyi bakoze agatsiko k'abantu bajya kwiba nimugoroba bakayakwiba abantu ibikapo n'ibintu bafite mu ntoki ku muhanda. Ukibaza utese ubwo burezi bafite bazahereza abantu bagiye kwishakira ubuzima mu Bwongereza n'ubuhe? Abantu bagiye bareka kwiyemera ko kazi bafite nakahe? Icyo reka mbe ngiretse. Ibyo rero ndabivuga mpereye ko u Rwanda rwari rwakoze ibintu byo kwiyemera ku ahantu hose ku isi, cyane mpereye mu bitangazamakuru ko ari igihugu gishoboye ibintu byose, ko kizakira impunzi kandi kikazifata neza. Bari basobanuye ntako batagize, ariko mu by'ukuri biyibagiza yuko inyuma yabo wa wundi umubyeyi wabo wabatisimu batazi ibyo atekereza ariyo ya penalty bashaka kubakoresha. Ntibari bazi ko izo nyandiko zatanzwe mbere yuko ibyo byose bikorwa, nizo zavuye kwa ambasaderi uri mu Rwanda we ko abazi na situation y'ibibera mu gihugu byose abifite mu ntoki ziwe. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko nyuma y'ibi byose, ndavuga ari umwanzuro w'urukiko, ari nabo bandi bari babashije kuvuga, uretse ko hari habayeho ingufu za Minisitiri w'Intebe ko ari umutegetsi wari ubari hejuru, nawe byamugizeho ingaruka byatumye yegura ava ku butegetsi. Bishatse kuvuga ko mu by'ukuri u Rwanda aho rugeze na ahantu hakomeye. Ejo bundi nahoze mbona basohoye inyandiko zo gusaba abaturage ngo ufite amafaranga ngo azagura izo nyandiko ngo azabe yishyurwa nyuma. Bivuga rero yuko igihugu kigeze mu marembera. Ntabwo ari igihugu cyacu n'u Rwanda, FPR igeze mu marembera. Ahubwo natwe tujya twibagirwa tukavuga ni ikibazo cy'ururimi gusa. Kuri iki cyaya masezerano mu by'ukuri bigaragara ko
kamye ikimasa, gusa hari abavugaga ko ari amafaranga bari babahaye, niba baterana yabahaye, ariko hari naho bari bamaze kurenganya, kuvuyanga cyangwa kwica uburenganzira bw'abanyarwanda, bafata abana babacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, babakura mu nzu babagamo zubatse bagenewe ngo kugira ngo bashyiremo abanyamahanga. Ariko reka mbwire abanyarwandakazi mudukurikiye, umuntu ugitsimbaraye kuvuga ngo FPR na Kagame we ngo bakunda abanyarwanda, arabivuga ashingiye kuki? Arabivuga ashingiye hehe? Aho umuntu agomba kuzana bimukira vubanye mu Bwongereza, mu bindi bihugu bavuye iwabo bagiye gushaka ubuzima mu Bwongereza, akaza agafata abana bacitse, abana b'imfubyi bakomoka ku miryango y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, yasize duhekuriye igihugu, akaba ari bajya kugurana abanyamahanga. Urundi rukundo uwo Kagame na FPR yo bafitiye u Rwanda ni uruhe? Abantu tugomba kumenya, tugomba kujijuka, tugomba guhaguruka tukavuga, tugahanira uburenganzira bwacu. Ako nakubwako nta karengane. Leta yagombye kuba ijya hagaragara ku munsi wa none ikavuga ati dusabye imbabazi yuko twakoze amakosa. Ahubwo reka mperezi nangirindi hurizo, nyuma yuko bari abantu bavuye mu Bwongereza bangiwe kwinjira mu Rwanda, ese babana bakuwe muri ziriya nzu bakajya kwangazwa bazongera bazibagaruremo? Ngibyo aho ruzingiye. Bwana Jean Claude, numva ku kijyanye n'impunzi zo mu Bwongereza, penalite Kagame yamaze kuyikora, byararangiye. Ikindi nuko yateye umwaka minisitiri w'intebe avaho, ibindi bisigaye ubwo ni atejya gahanga. François yabivuze, ariko icyamubera cyiza nuko barekura ubutegetsi bakabusubiza abanyarwanda. Murakoze Bwana Claude. Murakoze cyane Jean Bosco. Rwose iyi nkuru yari nziza, iyo tuba dushobora gukomeza ndetse tukayisesengura byimbitse, ariko turahari, tubereyeho abadutega amatwi n'abakurikirana ibiganiro byacu. Ikindi, urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, nagira ngo babwire ko ari umuryango ubumbye imiryango ya societe civile ndetse n'amashyaka ya politike atemeranya n'ibikorwa n'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Muri aka kanya tukaba twagize amahirwe yo kuba turi kumwe hano muri kino cyumba cy'ikiganiro na Bwana François Xavier, akaba umuvugizi w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Nkanaboneraho no kubabwira ko nk'uko twari twakomeje kuri Muzehe Paul Rusesabagina, akaba akomoka nawe muri umwe mu miryango igize iri teme, urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Akaba mu by'ukuri ari mugenzi wacu watuvuyemo, kandi tukaba dukurikiranira ibibazo bya hafi aha ngaha, tukaba ndetse tutari kure cyane y'umuryango. Noneho nagira ngo Bwana Turikunkiko François Xavier mugire ubutumwa mugenera mbere ya byose umuryango wa Paul Rusesabagina, mugire ubutumwa mugenera bagenzi ba Paul Rusesabagina muhuriye mu rwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Murakoze cyane. Murakoze bavandimwe. Ndagira ngo mbwire rwose ari umuryango wa Rusesabagina, ari abamukunda bose, mubwire yuko twese ku isi aho turi turafatanyije. Ikibazo cye ni ikibazo cyacu. Tugomba kongera umurego nk'uko abatetsi bakunda kubivuga, iyo bacaniye inkono ni ukongeramo ikibatsi. Kubera ko burya iyo utetse hanyuma inkwi umuriro ugasa n'uciye gatoya, ntiwenyegeze cyangwa se ntushyiremo izindi nkwi, hari igihe inkono ishobora gushya ariko igashya ipfubye ntishye neza. Ubwo rero ndahamagarira abantu bose kugira ingufu, mpereye cyane cyane ku bavandimwe be, umuryango we biologike, kuko twese aho turi ubu ngubu, aho turwanira, twese turi umuryango we. Kumutekerezaho igihe kirekire gishobotse, kubera ko njye nemera yuko
hari ubundi bubasha dufite, hari ububasha twita telepati. Iyo dutekereza ku muntu tukamwohereza ingufu zacu biramufasha. Icyo ni ikintu ngewe ubwanjye ku giti cyanjye mpagazeho nk'umuntu wize iby'ubuganga cyane cyane ibya psychology. Nzi neza kandi nemera yuko Imana yaduhaye ubwo bubasha yuko aho dushobora kuyobora ingufu zacu dukoresheje ibitekerezo byacu, tukamufasha kuko aho ari ahantu hakomeye. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo abasenga bakagumya bagasenga kuko nazo ni imbaraga, bakamusengera bagasengera n'abandi bagenzi be bari kumwe, kuko uretse Rusesabagina hari n'abandi benshi bafunzwe mu bandi bantu bari mu miryango igize urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Hari Ntamuhanga Cassien, nawe ni uwacu, nawe ntabwo tumwibagirwa. Abaryankuna aho bari bibuke yuko urwego RBB ruticaye, ntabwo twamwibagiwe. Abo bose rero ari aho bari tukaba tubibuka rwose, tubazirikana kandi dukora uko dushoboye kugira ngo icyo twakora tubafasha tubigereho. Ndagira ngo rero uretse kwibutsa abantu bose turwanira uburenganzira bwa Rusesabagina na bagenzi be, ndagira ngo nibutse n'abandi bose aho bari yuko tugomba gukora n'ibikorwa byadufasha, kandi twizeye neza yuko rwose tuzabigezaho. Uburenganzira bw'ikiremwamuntu bugomba kubahirizwa. Tugira n'amahirwe kuko icyo twahereyeho, twahereye ku bikorwa biri gukorwa muri Amerika n'ubutegetsi bwa Amerika, ariko kugira ngo ibihugu byo hanze bigire icyo bifata, nuko natwe tugomba kugira gushyiraho akacu. Abantu duharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu tugomba gushyiraho akacu, ni ukongera ikibatsi rero nk'uko nabivuze. Ubutumwa bwa kabiri ndabuha abantu bari mu gatsiko kigaruriye ubutegetsi mu Rwanda ndetse n'ababashyigikiye. Nk'uko nabivuze, ubutegetsi nyabutegetsi buharanira uburenganzira bw'abaturage b'igihugu, buharanira icyiza cy'abaturage bayoboye. Ndagira ngo cyane cyane abayobozi bari mu gatsiko ka FPR rwose biriya bintu bagomba kubivamo. Ibintu byo kuvuga ngo bazirirwa bahungeta abantu, ari abari mu gihugu ari abari hanze, turabizi, tuzi abiyita yuko bari muri Minisiteri z'Ubumwe bavuze yuko ngo bagomba guhora bari guhungeta abanyarwanda babahunze bari hanze. Ahubwo bagombye gukora ibishoboka byose abo banyarwanda bagahesha u Rwanda ishema, aho kugira ngo bibe nka biriya by'ubushwanyi n'amahanga, aho agatsiko kashwanije igihugu cyacu kagihaye isura mbi. Murabona nk'urugero twatanga narwo ruri mu makuru ashyushye, murabona ubu ngubu abakongomani bakoresheje kampanye ku isi hose, biriya byo kuvuga ngo Rwanda is killing. Murabona ko nta nubwo n'abakongomani ubu ngubu babishyushyemo cyane, ni ba bazungu bahatse agatsiko, nibo ubu ngubu mubona ko bari kwambara imyambaro yanditseho ngo stop Rwanda, Rwanda is killing. Mu by'ukuri hariya birababaje nyine. Ubundi bagombye kwandika yuko ari agatsiko ka FPR kari kwica, kuko u Rwanda ni urw'abanyarwanda bose. U Rwanda ntabwo rugarukiye ku butaka bw'u Rwanda gusa, hari abanyarwanda bari hanze bakunda u Rwanda,
batagira aho bahuriye n'iby'agatsiko kari gukora. Ubwo rero abo bantu mumbabarire, abo bantu bari mu gatsiko nibisubireho, bikubita akanyafu, bareke ayo mabi barimo. Abo bakabari birirwa baroga urubyiruko rw'u Rwanda barubwira ngo niruje guhiga bene wabo, bisubireho, bamenye yuko nubwo abantu bahunze igihugu, icyo bahunze amabi ako gatsiko kanye mu gihugu cyo kwanganisha abanyarwanda, ntabwo bahunze bagenzi babo. Iyo rero akaba ari inama nabagira, ababashyigikiye bose bamenye yuko ibintu byarahindutse ku isi. Abakora ibibi byanga byakunda, buke bwire bazabihanirwa. Ibimenyetso birahari kandi akazi kari gukorwa, nubwo hari ibintu bitavugwa. Bamenye yuko byanga byakunda abakoze amakosa bazayahanirwa. Abaracyafite igihe rero cyo kwikosora, nibisubireho. Kandi nk'uko Ngarama nawe yabivuze, inama nziza twabagira, ubutegetsi bwarabananiye, nibabureke babusubize abanyarwanda. U Rwanda rwose rufite impuguke nyinshi, hafate abantu bagarure isura y'u Rwanda, u Rwanda barusubize isura yo kubana neza, cyane cyane n'abaturanyi, n'u Burundi na Uganda na Tanzania na Congo. Ibibazo bikemuke rwose, naho agatsiko ka FPR karananiwe. Nibarekeraho amaraso, twese kumena amaraso turabirambiwe. Gushimuta abanyarwanda bagahunze bari hanze turabirambiwe. Kwica no gufunga urubyiruko rugerageza kuvugira abaturage bamerewe nabi turabirambiwe rwose. Ni rumenye yuko abanyarwanda dushaka kubaho mu mahoro, abanyarwanda dushaka imibereho myiza. Nikabirindura amaso gasubire inyuma, inkota isubire mu rwubati, maze abanyarwanda tubeho neza, dutunge dutunganirwe. Murakoze. Murakoze cyane Muzehe François Xavier turi ku nkiko. Ndabizi muvuze mu ijambo ry'umuvugizi w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Twajyaga kurangiriza kuri mwebwe, ariko nabonye Jean Bosco agikomeza gukora kuri mikoro ye. Umenya hari akantu wenda yashakaga kutugezaho ko kugira ngo asezere. Jean Bosco, umwanya ni uwanyu. Turi ku nkiko, yemeye wa mugani w'abaratini uvuga ko ngo ari mukuru mu bareshya. Namwe ubwo abahaye akajambo kugira ngo museze. Murakoze cyane Bwana Claude, kandi ndashimira abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda bakurikiranye cyangwa bazakurikirana iki kiganiro. Mu gusoza rero, nasoza nshimira by'umwihariko kandi byimazeyo ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuba igihe kigeze, mugani w'abandi bajya bavuga ngo igihe ni iki, bugafata umwanzuro wo kugira ngo burenganure abanyamerika cyangwa se abafite uburenganzira bwo gutura muri Amerika bahohotewe n'ibihugu by'amahanga. Ibyo rero ndabivuga mpereye ku gikorwa cyiza cyakozwe n'inteko ishinga amategeko, nkabivuga nshingiye kuri iri tegeko Perezida wa Repubulika Joe Biden wo gushimwa yasinye ejo. Hari abantu rero ndabizi ibi iyo nibigera nko mu Rwanda, ibinyamakuru by'agatsiko biravuga ko ntacyo bivuze ibyo ngibyo. Nagiraga ngo mbwire abatwumva ko itegeko ni ikintu kigira uburemere bukomeye. Ubushize twaravuga ngo umwanzuro w'inteko, wari umwanzuro w'inteko wari ufite ububasha, kandi sinshidikanya ko niwo Perezida yahereyeho, kuko uwo mwanzuro wafashwe ku itariki 14, Perezida asinyira itegeko ku itariki 19. Bigaragara ko ari ibintu byasaga naho biri gukorerwa hamwe byombi. Bivuga iki rero? Amategeko y'itegeko rimaze kujyaho ritangira kubahirizwa uwo munsi, baranabitangaje ko byatangiye kubahirizwa uwo munsi. Nta muntu rero uvuga ngo itegeko sindizi, mu gifaransa bajya bavuga ngo ni renaissance ignorer la loi. Ubwo ni ukuvuga ngo waryemera warimenya utarimenya, itegeko yo rikugezeho
riragukanyaga. Nagiraga ngo rero nshimira abo bayobozi, ariko nkaba nsaba n'ubundi yuko bakomeza gutera intambwe. Intambwe nshaka kuvuga ni iki, bavuze ku Banyamerika, ariko hari intambara z'urudaca kandi zikomeje guhitana abaturage mu karere k'ibiyaga bigari dutuyemo. Nasoza nabwo nsaba abafite ubushobozi cyangwa abashobora gukomanga ko bagomba gukomanga hirya no hino, kugira ngo nabwo Amerika itera intambwe idufashe bashyireho urukiko rwo kuburanisha abantu bakomeje kuyogoza ibintu mu karere k'ibiyaga bigari no kwica abaturage b'inzirakarengane. Murakoze cyane rero, turabashimiye kuba mwadutumiye. Imana ibane namwe. Murakoze bwana Jean Bosco Ngarama, murakoze muzehe turi ku nkiko François Xavier. Abari baduteze amatwi rero kuri uyu muyoboro w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, ikiganiro cyacu tugicumbikiye ahangaha. Nk'uko twabibasezeranije, turakomeza kubakurikiranira no makuru, ndetse tuzanabazanira n'impuguke mu mategeko, noneho baze batubwire article kuri article icyo bigena mu mategeko ya Amerika, nabyo tuzabibagezaho mu minsi ya vuba. Reka rero nshimire abadukurikiye bose, nshimire abazadukurikira bakanze ku muyoboro wacu wa YouTube. Mwibuke ko ku muyoboro wacu wa YouTube urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda hari ahantu hagenewe gutanga igitekerezo cyawe. Ni byiza ko ukunda umuyoboro wacu, aho bita like, ukandika na komanteri yawe cyangwa se igitekerezo cyawe, ukaduha ubwunganizi cyangwa se ukatubwira ibyo wumva wifuza ko tuzagaruka tuvuga mu bindi bihe. Reka rero mbashimire. Igihe wari uhagarariye kino kiganiro muri aka kanya, nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare, nkaba ndi i Pretoria mu Afurika y'Epfo.